Yeah. Hello all, I'm Dr. Purnima. I finished my medicine and DMB family medicine, and I'm a consultant diabetologist and a physician. So today topic is about summer care in diabetes. So the languages which I know is Telugu, English, Hindi, Kannada. So I'm okay with Tamil as well. So please prefer whichever language you are comfortable. So you can just post it in the comment section, whichever doubts you have. So you can just post it in the comment section so that I will reply accordingly. So ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి because most of my patients are Telugu speaking, so that's why the conversation will be going in Telugu language. So if anybody having other language preferences, please drop a message in comment section. So the topic is about summer care in diabetes. ఎందుకు డయాబెటిస్ ఉన్న వాళ్ళు సమ్మర్ కేర్ గురించి ఎక్స్ట్రాగా తెలుసుకోవాలి? వై ఐ షుడ్ నో. సో ఎందుకు డిహైడ్రేట్ అవుతారు? నార్మల్ పీపుల్ జనరల్ గానే డిహైడ్రేట్ అవుతారు. డయాబెటిస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా డిహైడ్రేట్ అవుతారు. ఒకవేళ అలా అయితే వాళ్ళకు వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? సో జనరల్ గా ఎందుకు డిహైడ్రేట్ అవుతాం? ఏ విధంగా డిహైడ్రేట్ అవుతాం? సో నార్మల్ గా మనకి తెలిసింది చెమట పట్టడం, తర్వాత యూరిన్ మోషన్ లో వాటర్ లాస్ ఉంటుంది. బట్ ఇది కాకుండా ఇన్సెన్సిబుల్ లాసెస్ అంటే ఈవెన్ మన ఊపిరి ద్వారా, అంటే ఊపిరి తీసుకొని వదిలే దాంట్లో కూడా మాయిశ్చర్ పోవడం వల్ల మనం వాటర్ లాస్ అనేది బాడీలో జరుగుతుంది. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడున్న ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్స్ వల్ల, ఇంత హాట్ వెదర్ వల్ల ఇంకా వాటర్ లాస్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే వాటర్ లాస్ ఎక్కువ అయ్యి దానికి సరిపడా మన వాటర్ ఇంటెక్ తీసుకోమో, సో బ్లడ్ ఏమవుతుందంటే థిక్ అవుతుంది, అంటే హిమో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే హిమో కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుందో షుగర్ ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువ అవుతుంది. సో అలాంగ్ విత్ దట్ మనకి యూరిన్ లో కూడా గ్లూకోజ్ అనేది పోతుంది. సో గ్లూకోజ్ ఒక్కటే పోదండి, గ్లూకోజ్ తో పాటు వాటర్ కూడా పోవడం వల్ల ఇంకా యూరిన్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది, బ్లడ్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. సో దాని వల్ల షుగర్స్ పెరుగుతాయి. సో రెగ్యులర్ గా నార్మల్ గా అండర్ కంట్రోల్ ఉన్న షుగర్ పేషెంట్స్ వేరే సమ్మర్ కి వచ్చేసరికి సరిగ్గా వాటర్ తీసుకోకపోవడాన్ని ఒకే ఒక రీజన్ తో కూడా హై షుగర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అది ఒక రీజన్. సో అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, వాటర్ ఇంటేక్ ఎక్కువ ఉండాలి. అట్లాగనే అందరూ ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవాలా అంటే దెర్ ఆర్ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ ఇప్పుడు కిడ్నీ డయాలసిస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ఎల్స్ కిడ్నీ వాటర్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉన్న అవసరం అని చెప్పిన వాళ్ళు, లేదంటే కొంచెం హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు, లివర్ ఇంపైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి వాటర్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆల్రెడీ మీ స్పెసిఫిక్ డాక్టర్ చెప్పుంటే అరౌండ్ 1 to 1.5 లీటర్స్ మీరు తీసుకోవాలి అని చెప్తే మీరు వాళ్ళ సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి ఎంత రిక్వైర్డ్ అంతే సజెస్ట్ తీసుకోవాలి తప్ప చెప్పారు కదా అని సమ్మర్ లో ఓవర్ ద టూ మచ్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా తీసుకోకూడదు. అది వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో అది స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్ లో. అదర్వైజ్ అందరూ వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. హౌ మచ్, ఎంత తీసుకోవాలి? సో మినిమం బాడీ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి మినిమం 3 to 4 లీటర్స్ ఉంటుందండి. సో అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకున్నా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో వాటర్ ఇంటాక్సికేషన్ అవ్వకుండా కూడా చూసుకోవాలి. అంటే లైక్ 6 లీటర్స్ వరకు కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. 3 to 5 లీటర్స్ ఇస్ అ డీసెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, ఎటువంటి ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవాలి? వాటర్ ఇంటెక్ తీసుకోమన్నాం కదా అని జ్యూసెస్ తీసుకోవచ్చా డయాబెటిస్ ఉన్న వాళ్ళు? నో. ఎటువంటి వాటర్ తీసుకోవాలి? నార్మల్ వాటర్, లేదంటే పల్చటి మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే నిమ్మకాయ నీళ్ళలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం బీపీ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఇది ఎంత క్వాంటిటీలోనే తీసుకోవచ్చు. మజ్జిగ ఎంతైనా తాగొచ్చు, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ మీకు పర్టికులర్ గా ఏదైనా సూట్ అవ్వకపోవడం తప్ప మజ్జిగ చాలా మంచి ప్రోబయాటిక్. సో అండ్ దట్ సమ్మర్ లో అది చాలా మంచిది. జ్యూసెస్ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ కీరా దోసకాయ జ్యూస్ కానీ టొమాటో జ్యూస్ కానీ అలౌడ్ తప్ప ఎటువంటి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ కోకోనట్ వాటర్ కానీ తీసుకోకూడదు. వాటి వల్ల షుగర్ దారుణంగా పెరుగుతుంది. ఫ్రూట్స్ ఫార్మాట్ లోనే తీసుకోవాలి, జ్యూసెస్ ఫార్మాట్ లో తీసుకోకూడదు. చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఫాలో అయ్యేది కూడా, నీరసంగా ఉందని ఓఆర్ఎస్ తీసేసుకుంటారు. ఓఆర్ఎస్ లో ఉండేదే ఎక్కువ ఓన్లీ ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఓఆర్ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ గ్లూకోజ్. సో ఆబ్వియస్ గా దాని వల్లే షుగర్ షూటప్ అవుతుందండి. సో ప్లీజ్ డూ నాట్ టేక్. మీరు తీసుకోవాలంటే న్యాచురల్ వి ప్రిఫర్ చేయండి, అంటే వాటర్, తర్వాత నిమ్మకాయ నీళ్ళు కానీ ఇవ్వండి. నిమ్మకాయ నీళ్ళు షుగర్ లేనిది, కొంచెమే సాల్ట్ వేసుకున్నది, మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ సో నెక్స్ట్ మనం డ్రగ్స్, ఫుడ్ విషయంలో ఎటువంటి సేఫ్టీ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి? జనరల్ గా అయినా సమ్మర్ లో స్పెసిఫికల్ గా
స్పైసెస్ ఎక్కువ లేనివి, సో దట్ కారం మసాలాలు వాడడం వల్ల ఇంకా ఆయిల్ రిటైన్ అయిపోయి బాడీలో ఇంకా వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోయి డిహైడ్రేట్ అయిపోతా ఉంటాం, దాహం ఎక్కువ వేసేస్తా ఉంటుంది. సో అందుకని లైట్ ఫుడ్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేది తీసుకోవాలి, పాయింట్ నెంబర్ 1. అండ్ ఎటువంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు అది నేను ఫర్దర్ గా మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది. మెడిసిన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా వరకు అందరూ ఓహెచ్ఎస్ అంటే ఓరల్ హైపోగ్లైసిమిక్ ఏజెంట్స్ అంటే టాబ్లెట్స్ మీద ఉంటారు, కొందరు ఇన్సులిన్ మీద ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే వాటర్ టాబ్లెట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మీరు గాన SGLT2 ఇన్హిబిటార్స్ అంటే మీ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ లో కెనాగ్లిఫ్లోజిన్, టెపాగ్లిఫ్లోజిన్, రెమోగ్లిఫ్లోజిన్ ఇటువంటి న్యూయర్ డ్రగ్స్ ఉంటే వాళ్ళలో కొంచెం వాటర్ లాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ఇంకా వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, లేదంటే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. పాయింట్ నెంబర్ 3, ఇన్సులిన్ స్టోరేజ్ ఎట్లా చేయాలి. జనరల్ గా ఇన్సులిన్ ఇంత హై టెంపరేచర్స్ లో బయట పెట్టేయడం వల్ల పాడైపోతూ ఉంటుంది. సో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. సో ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ డోర్ లో మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. ఎటువంటి ఇన్సులిన్ కూడా డీప్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టకూడదు, అప్పుడు దాని యాక్షన్ ఉండదు. అండ్ బయట తీసాక కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చాక దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ డోర్ లో మాత్రమే పెట్టాలి. ఇన్ కేస్ లాంగ్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ఉంటే బేసల్ ఇన్సులిన్స్ రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉంటాయి, 30 degrees అబోవ్ ఎటువంటి ఇన్సులిన్ దాని యాక్షన్ ని కోల్పోతుంది కాబట్టి ఆ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తే వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్ లాంటివి అంటే బాక్స్ లోగా మీకు అమెజాన్ లో, ఫ్లిప్కార్ట్ లో వాటి వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి, అలాంటివి ఐస్ ప్యాక్స్ పెట్టుకొని క్యారీ చేయొచ్చు. లేదా అంత లేని వాళ్ళు, ఓన్లీ అంత కూడా చూసుకోలేని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఫ్లాస్క్ లో చిన్న జిప్లాక్ బ్యాగ్స్ లో ఇన్సులిన్ పెట్టి క్యారీ చేయడం అనేది కూడా చేయొచ్చు. సో ఏదో రకంగా less than 30 degrees మెయింటైన్ చేస్తేనే ఇన్సులిన్ అనేది సరిగ్గా పనిచేస్తుంది. సో ట్రావెల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ట్రావెలింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా వరకు ఎస్పెషలీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు వాటర్ ఇంటెక్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళు డిహైడ్రేట్ అయిపోయి షుగర్స్ ఎక్కువైపోయి అడ్మిట్ అయ్యే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫుడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి. యాజ్ ఏ ఎర్లియర్ సెట్, ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ కాకుండా నార్మల్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. నీరు ఉన్న ఆకుకూరలు, కూరగాయలు అంటే బీరకాయ, దోసకాయ, ఆనపకాయ, పొట్లకాయ ఇవన్నీ వాటర్ ఉన్నవి కాబట్టి అవి ఫ్రీక్వెంట్ గా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. అవి కూడా ఇగురులా తప్ప వేపుడులాగా వాడకూడదు. జనరల్ గానే ఫ్రైస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కానీ జనరల్ పాపులేషన్ కానీ ఫ్రైస్ లో ఎటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉండడం జరగదు, ఓన్లీ నార్మల్ ఇగుర్లు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆల్ రైట్. అండ్ దెన్ ఫ్రూట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి వాటర్మెలన్ అంటే పుచ్చకాయ తీసుకోవచ్చు, యాపిల్ తీసుకోవచ్చు, గువావా తీసుకోవచ్చు, నారింజ, బత్తాయి ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. తీసుకోకూడనివి మీకు ఏవైతే ఎక్కువ పండుతాయో వాటిలో షుగర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అంటే సీతాఫలం కానివ్వండి, సపోటా, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు సమ్మర్ అందరూ అడిగే క్వశ్చన్, మేడం మామిడి పళ్ళు సీజన్ వస్తుంది, మామిడి పళ్ళు తినొచ్చా? ఎనీథింగ్ ఇన్ మోడరేషన్ ఇస్ ఓకే, బట్ స్టిల్ అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిది. 1 or 2 slices ఇస్ స్టిల్ ఓకే అండి, బట్ నాట్ టూ మచ్. ఓకే, ఎంత ఇష్టం ఉన్నా అప్పుడప్పుడు 1 or 2 slices ఆఫ్ మ్యాంగోని, అది కూడా డాక్టర్ గారు చెప్పారు కదా తీసేసుకున్నాను అంటే నో. అది తీసుకొని దానికి ప్యారలల్ గా మీరు తీసుకునే ఫుడ్ క్వాంటిటీని తగ్గించుకోవాలి తప్ప అది ఇది రెండు తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా షుగర్ పెరుగుతుంది, అందులో సందేహం లేదు. ఆల్రైట్. అండ్ మనం బయటికి వెళ్తుంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, సమ్మర్ ఉంది మేడం, వర్కింగ్, మాకు ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు. అఫ్ కోర్స్ బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మనం మినిమం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు క్యాప్, అంబ్రెల్లా, సన్ స్క్రీన్ లోషన్ పట్టుకెళ్ళడం. సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ ఎంత SPF అంటే సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండాలి? మినిమం 30. అది సన్ ఎక్స్పోజర్ అయ్యే ఏరియాస్ లో రాసుకొని వెళ్ళడం మంచిది. అండ్ దెన్ వాటర్ బాటిల్, ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ వాటర్ బాటిల్ మీతో పాటు క్యారీ చేయండి. ఏదైతే స్వెట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ అంటే చెమట ఎక్కువ పట్టే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అది ఇంకా ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే రెగ్యులర్ గా వాడే టాల్కమ్ పౌడర్స్ వాడినా ప్రాబ్లం లేదు, అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక 2 times స్నానం చేయడం వల్ల ఇంకా మంచిది. అండ్ ఈ ఎక్కువ చెమట పట్టడం వల్ల ఏంటంటే తేమ శాతం ఎక్కువ అవడం వల్ల అండర్ ఆర్మ్స్ లో కానివ్వండి, వేళ్ల మధ్యలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి, వెడికురుపులు కానివ్వండి, ఇవి ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి, తేమ శాతం తక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి, హైడ్రేట్ అవుతా ఉండాలి. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
ఫుట్ కేర్ అనేది అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్. సో రెగ్యులర్ గా ఫుట్ క్లీన్ చేసుకుంటా ఉండడం, మడాల్ని ప్యూమిక్ స్టోన్ తో రబ్ చేసుకోవడం, రెగ్యులర్ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం, వేళ్ల మధ్యన ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నదా లేదా అని చూసుకోవడం, వేళ్ళు గోళ్ళు ఎక్కువగా డీప్ గా కట్ చేయకుండా జస్ట్ ట్రిమ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీ షుగర్స్ రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకోవడం. ఇంత హాట్ క్లైమేట్ లో అంత రెగ్యులర్ గా రావడం హాస్పిటల్ కి కుదరలేని పక్షంలో we have option of doing online consultation also. Mohan, it's diabetes, we are doing online consultation also. So from anywhere you can opt that. Just that మీ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉండాల్సిన మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఇంట్లో ఒక బీపీ ఆపరేటస్, ఒక గ్లూకోజ్ మీటర్, ఒక వెయింగ్ స్కేల్, అది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మీరు రెగ్యులర్ షుగర్స్ చెక్ చేసుకొని హై వాల్యూస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి. సో ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కామెంట్ సెక్షన్ అండి, ఒకసారి జస్ట్ వెల్సి. So few patients are asking to continue in English as well. Well, definitely, sir. So there are certain things to be followed. Well, the body's requirement is around minimum of 3 to 4 liters, because we'll be losing so much of water through sweat, through urine, through the motion, as well as through the inspiration and expiration. So there will be a lot of excess water loss, especially during summer. So all the diabetics required to take minimum of 4 to 5 liters of water. And along with that, so if there are any specific conditions like any heart issue, pre-existing heart or liver or kidney damage, so please take the water accordingly as per the doctor's suggestion. Okay. So having said that, normal diabetic patients whose sugars are under control, who doesn't have coexistent liver or kidney problems, can definitely take minimum of 3 to 4 liters or even more than that. But other special conditions, please do water restriction as said. But just because I said you need to take more water, please don't take fruit juices. No, definitely not. Either normal water or either lemon water or thin buttermilk is definitely safe in diabetics. So lemon water without sugar with a pinch of salt is definitely recommended. And second thing is, most of the people tend to ask whether they can have tender coconut water or ORS. No, ORS just has only glucose and electrolytes. So ORS will definitely shoot up the sugars. So that should be strictly avoided, and coconut water also should be avoided. How much of water should be taken? Definitely minimum of 4 to 5 liters of water is allowed. Don't take over too much of water also. That can cause water intoxication. So that will cause hemodilution. That much of water intake is not needed. And patients who are on specific tablets like canagliflozin, dapagliflozin, please go back and check your prescriptions. Anybody on SGLT2 inhibitors like canagliflozin, dapagliflozin, remogliflozin, please make sure that you should be taking even more water compared to the normal population, because that will cause more water loss from the body. And those who are maintaining insulin or using insulin, as there is a chance that the insulin can get damaged, so make sure that you keep it in the side door of the fridge. Do not over freeze. Do not keep it in the freezer compartment. Once you take out of the refrigerator, let it come down to the room temperature, then use it, and then keep it back in the side door of the fridge. And whenever you're planning for any travel, please make sure or ensure that you carry a vaccine carrier or because any insulin for that matter will not work properly when it is stored at more than 30 degrees centigrade. So that's for sure. So all basal insulins can still be kept at room temperature, but even then they also will not work properly once the temperature reaches more than 30. So make sure that you use separate vaccine carriers vaccine carriers. In that you can carry insulin as well along with the syringes. So that's one thing. What fluids I told you already. And what are the food care that you need to take? So coming to the foods, you can have all sort of foods. All green leafy vegetables and fruits are strictly allowed, happily allowed. There's no problem. So just fruits that are supposed to be avoided are any ripened fruits for that matter, like mango or banana, grapes, and custard apple. Chiku will have more glucose, whereas apple, guava, watermelon, kharbuja, so they are still said to be okay to be considered. That can still be taken safely in diabetic patients. So
That's it. And less spicy food, definitely. And as all the diabetic patients are more prone for sweat, more sweating means more itching. So they'll be more prone for infections as well. So that's why just use your regular talcum powder in sweat prone areas like underarms and between the toes. So thoroughly at least take bath twice a day so that you are not more prone for infections, because there more sweating, more chances of fungal as well as skin infections. And when you're going out, what are the precautions to be taken? So the simple, just carry some separate water bottle for you, an umbrella, and at least minimum of sunscreen with an SPF of 30 plus should be there. Sun protection factor should be 30 plus. So you can just apply all over the sun affected areas, and please wear only cotton loose garments. That should be fine. That should be more than sufficient. No, need not wear too much of tight socks or shoe, so that the more the sweating, more is the chances of irritation and infection. So we'll see any comment section if there are any other concerns. Does diabetes cause swelling in legs? No, sir. The reason why we have swelling in legs is probably because if there is any underlying BP problem, if you are using any tablets like amlodipine, cilindipine, they can cause leg swelling, or if there is any underlying kidney issues, or if there is any protein loss from the body, or if the anemia like hemoglobin is less, then only there will be leg swelling. Diabetes per se will not cause any leg swelling. So this is from Svulkarni Ambaratus. And how to stay hydrated. As I said, the ideal fluids are normal water, thin buttermilk, and lemon water. How many liters of water we can drink? Minimum of 4 to 5 liters now. And what is the reason for leg cramp in that calf area at night? How to overcome them? Yeah, that's a good question. So the reason why is that because the leg will suffer from dehydration, especially in the night time, and all through the day you'll be walking and all. So that is called restless leg syndrome. So the simple reason could be please stay hydrated and do stretching exercises. They certainly help, sir. Okay. So this answer is for Kameshwari Venkatavaliri. Okay. And reason for profuse sweating after 3.5 hours after taking Gluconam G1 after breakfast, if I don't eat. Yes. The reason why is because this Gluconam G1 has the drug called glimepiride and that group, ma'am, sulfonyl ureas. So when this has got a prolonged action. So that is why. So please do not skip your meal, and you need to follow something called split meal concept. Means at around 8 o'clock you need to eat your breakfast, around 11 o'clock you need to have some snack, 1 o'clock you need to have your lunch, 4 o'clock, 5 o'clock you need to have your snack. So if you follow split meal concept, then this kind of profuse sweating is because of your low sugar. Please check your sugar at that time, and if it is less than 70, then definitely that is because of the drug induced, then the dose needs to be adjusted. So how to reduce your sugar level? So that I will be taking separate class for that, sir. So the reason could be if your tablets are not enough, or if the diet is not proper. So that is the reason why you must be having high sugar. And along with that, your diet, physical activity is very, very important. So I was in a jungle lodge. One of the servants put me in a deep freezer. Insulin was frozen. Should I use it or throw? No, sir. Actually, once it is frozen, it will not be working anymore, sir. What is type 1 diabetes, doctor? So whereas in type 1 diabetes means the patients require insulin for lifelong, sir. No, wherever you go, anywhere in the world, so that is the only treatment. So there is no other treatment. But having said that, type 1 diabetes patients, if treated properly, do have very long life, unlike other type 2 diabetes patients, because the myth is that type 1 diabetes patients lifespan is no, things have changed a lot. So type 1 diabetes, there are so many kids who are leading a very healthy life. So all that they need is only insulin, because the body can't be producing insulin from inside. So they need only insulin from outside. Medical shop was 75 kilometers from lodge. I used that insulin. That is absolutely okay, sir, because that shouldn't be a problem. So as I said, it will stay normal. I mean, that still works if
if it kept at around 30 degrees, so shouldn't be a problem. What are the best fruits we can have, ma'am? So as I said, apple, guava are the best fruits. Apple, guava, watermelon to some extent, not like two, three, more, four slices, nothing like that. One or two slices should be okay because that is the right fruit in the summer season. And orange is fine, kharbuja is fine, and pineapple to some extent, sir. But best is apple and guava. How to control morning fasting sugar? So morning fasting sugar depends on night what you eat. So when, let's suppose if your fasting sugar is more, then it means that you need to have your dinner early. That is very, very important. So in spite of that, if the sugars are still not under control, then please check your, make sure that your night dose should be increased. Let's suppose if you are on insulin, ma'am, Rajalakshmi Kumar, so if you are on insulin in the night time, that insulin should be increased in the night time. So please, you can either visit our branch or any of the local branch, so that the fasting sugar, if it is increasing, means the night diet should be had. Night dinner should be adjusted according to the time. I am going for walking every day, Mr. Shankar Baba. I am going for walking every day, 5 kilometers. I feel so dehydrated and I'm also having diabetes. So please advise. I'm very glad that you are walking at least 5 kilometers a day, sir. That's very nice. But as far as summer is concerned, please make sure that you should not walk after like about 9. Nowadays, though, the sun is so hot even after 8:30. So please change your schedule accordingly. So just before the sun starts setting in very bad, so you can continue with your walking. Yes, please do carry your own water bottle, and you are also having diabetes. So just simple, you can carry your own water bottle with buttermilk or even lemon water should be fine, because maybe just only plain water may not be sufficient in your case. If you're feeling so dehydrated, you need a bit of electrolytes as well along with energy. So for that, you may benefit with a little bit of buttermilk and lemon water, sir. What is the reason of burning in feet? So this is Devendra, Mr. Devendra, sir. I'm using GB21 and Julan 30 at no relief. Sir, the reason why you are having burning feet, it is called neuropathy, sir. This is a diabetic neuropathy. So when your sugars are not under control, then that is what happens, sir. So that is called peripheral neuropathy. So, and along with that, if you are a pure vegetarian, so if there is any B12 deficiency, also you tend to have burning feet. So please, if your B12 hasn't been checked any time before, please get it checked once. Okay. And the first most important thing, no matter even if you use most best neuropathy drugs, if your sugars are not under control, neuropathy is not gonna get better, sir. So you can go with pregabalin or gabapentin. So gabapentin is a better and drug, and it can come with even gabapentin and neurotriptyline, which are even better combinations. So that should help you, sir. So any other questions you can, I'm definitely available to answer. Any other questions, sir? So please, all of you, the crux of the chat, the whole conversation is keep your sugars under control. Please stay at home and drink more water, minimum of 4 to 5 liters. Do not think that you are not over sweating, so you won't be losing water. No, there's nothing like that. So if you, even with breathing also we lose a lot of water, so please keep that in mind. With sweating we lose, with urine we lose, with even in the motion stool we lose. So keep that in mind and take the water accordingly. So Rajalakshmi Kumar, thank you, doctor. Night time after food I am taking teniglyptin 20 mg after food, fasting 164 and ppbs. All right, so ma'am, teniglyptin definitely is a very good drug. So you please have your dinner. All the diabetics should be finishing off their dinner around 8 o'clock, 8:30 maximum. And please have a small glass of skimmed milk at around 10 o'clock. So, but do not delay your dinner. That is the reason why your fasting is still high and your PP is pretty much under control. So what can be done is, plain teniglyptin may not be sufficient for you. So you can use a combination of teniglyptin along with metformin 500 mg. That will definitely control your fasting sugar. That should be more than sufficient for you. And my mother is having sores on leg, and what should we do? All right, so sir, the sores depends on the severity, sir. So the treatment, if it is too deep ulcers,
then only a diabetologist may not be sufficient to treat it alone. So we need to assess how deep is the sore so that we can assess the severity of the ulcer, and we work in collaboration with the general surgeon. Okay, if it is superficial, then yes. So proper footwear and regular dressing of the wound and leaving it open once it starts healing. Please do not, diabetic wounds should not be left open, sir. That was told by a recent foot surgeon. They told me that once, only when you are very sure that it heals completely, then only you should keep it open. Otherwise, they should be regularly inspected by a surgeon and proper dressing has to be done. It's very, very important. And please never use any of the hydrogen peroxide. Most of the patients, they do that mistake. So please don't think that it is a small sore. Make sure that you please either you can visit us or you can send us the photo so that we'll know what is the severity of it. For diabetic patients, walk or yoga more useful. Please repeat name of medicine, Bernie. Sir, yes, definitely walking will not give you much of benefits, sir. Definitely yoga is comparatively better than walking. And yes, name of the medicine is pregabalin 75, sir, and gabapentin. It starts from 100 mg to minimum of 300 mg. If you have severity, then we go up to 300 mg, even more than that. So it varies from person to person. Some may respond to pregabalin, some may respond to gabapentin, sir. You can just write it down. So, Mr. Malati Ravindran, I'm having diabetic foot problems. I'm getting more pain because of climate. How to reduce pain? Ma'am, the reason why you are having foot problem is, I mean, pain could be because of your neuropathy. So, as Mr. Devendra, sir, I have explained. So, as long as your sugars are not under control, so your neuropathy is not going to help. So, if your sugars are still under control, if you're still getting pain, so it still could be any plantar fasciitis, which means that your ankle below the ankle heel will pain, or if your calf muscle is paining, that means that you are having stiffness, muscle stiffness. Definitely yes. Taking more water, proper footwear. Plantar fasciitis patients, they tend to most of the patients they tend to use only normal soft footwear, which will not help you. There is something called medial arch footwear, which is made of EVA material that is more helpful in plantar fasciitis patients. So please confirm whether you're having heel problem or calf muscle problem, ma'am, because you just wrote that you're having foot problem. So that I didn't understand. So whether you're having main foot problem or heel problem or calf problem. So, which oil is best? Okay. So, this is a very regular question, sir. Nitika Sharma, ma'am. So, ma'am, there is no such thing called best oil so far. Okay. Even if marketing people, even if they say there is something called best oil, please don't believe it. There is nothing called best oil. All will have some of the other fats. Okay. So, what doctors recommend is always combination of oils, either be it you take sunflower or safflower or rice bran or soybean or mustard or gingerly oil. Anything for that matter will have their own pros and cons. So that is why we need to change oil. Combination of oils is best. That's it, ma'am. So 1 month you can use one oil, 1 month gingerly, 1 month sunflower, or for different dishes you can use different ones. That is also fine. As maybe in Western countries olive oil is said to be best. Maybe for the Indian recipes that may not be that suitable. So that's the reason why. So you can always use combination oils, ma'am. Can I eat mangoes? So, Shankar Babu, sir. So, no, sir, that's what I was talking about. 1 or 2 slices of mango is still okay, but the portion is more important. You can't have too much of mango, sir. That will definitely increase the sugar. Please substitute it with guava or watermelon or apple or orange or mosambi or karbuja, but not mango. 1 or 2 slices is okay, not too much. Thank you, sir. It's my job to explain, so there's nothing much specific about it. So, any other questions? I am definitely open to answer. How to stay hydrated? Does diabetes cause swelling? And that's the reason. I hope, I think all the questions have been answered. So, if you still have doubts, please do text me back.
So, because leg cramps, still there can be multiple reasons, Ms. Kameshwari Venkata Velidi ma'am, because leg cramps can be because of dyselectrolytemia, which means electrolyte imbalance, or when you have low calcium levels, also when we have vitamin D deficiency. So, it needs proper workup, ma'am. Is oversweating a reason for diabetes? No, ma'am. Ms. Malati Ravindra, no, definitely not. Oversweating still can happen even in thyroid patients, or oversweating per se is definitely not a symptom of diabetes, ma'am. Only diabetes symptoms, 60% of the people, first of all, will not have any diabetes symptoms. Polyuria, polydipsia means over thirst and passing of more urine. Over sweating could be because it can be a sign of thyroid. If your thyroid is still normal, then it is a normal condition called hyperhidrosis. Means your sweat glands are just over functioning. That is not a disease actually. It's just your body metabolism. So there is no specific treatment, or there is nothing to be worried about over sweating, ma'am. It is absolutely normal provided you have your thyroid and sugars are okay. So Mr. Devendra, sometimes before taking meal insulin is not available. Can we use it after lunch or dinner? Well, actually, why we say preferably before meal means when you are eating food, you are giving insulin before means that your insulin will act accordingly, sir. So taking after will not help you, sir. That is why we say it before. Whereas basal insulins can be taken any time in a day. Basal insulins means glargine, Lantus that we use, degludec. So this can be taken any time in a day, be it before food or after food, morning or afternoon or lunch. It can be taken any time in a day, but all this premixed meal insulins should be taken only before, not after, sir, because that then only it works properly. Will diabetes affect menstrual cycle, doctor? Yes, ma'am. Malati ji, yes, it does affect. Not though not directly, but yes, definitely indirectly, because diabetes is also associated with other. First of all, diabetes itself is a autoimmune condition, so it still can be associated with low hemoglobin or thyroid conditions. In that case, menstrual irregularities are possible. So whenever you have diabetes, so all patients I request, so please make sure that your thyroid is also under control. At least no need to check every year, every month or so, every visit. At least once in a year, definitely it's worth checking for your thyroid as well. If your thyroid is okay, if your hemoglobin is okay, then the other reason could be then uterus causes, ma'am, like any ovarian cyst or any fibroid sitting in the uterus. That time you can have irregular menstrual cycle. Otherwise, that shouldn't be a problem. All right, sir. So, Devendra, sir, you are using Mixtard 3070. It's not a basal insulin, sir. It is a premixed, means it will have both short meal acting insulin as well as a long acting insulin. So, this has to be taken before food, because that is only when this 30 component will act along with your food, sir. So, this has to be taken before food only, sir. It is not a basal insulin. It is a premixed, means it is a combination insulin, sir. But having said that, 99% please do not try to skip it. If you still skip it, then please take it instead of completely missing, stopping it. That is what I can say. Actually, I shouldn't be saying that, but still, let's suppose if you have missed it, instead of completely skipping it, then you please take it. So I was about to ask a question, but got an answer. Thank you. All right, fine. Mr. Srinivasan. So any other questions I'm still open to answer? So, because most of my patients, because I belong to Visakhapatnam, so that's why I had to talk in Telugu in the starting. So, sorry for that. So, the languages that I speak are Telugu, English, Hindi, Kannada, and bit of Tamil as well. So, whatever the language that you are comfortable, just let me know. Sir, it is Dr. Purnima at the rate drmohans.com, sir. So, or else you can just ask you can contact our support team. They'll give my mail ID to you, sir, Mr. Devendra, sir. So you can, for any queries, you can just drop a message to us, or you can just send a mail to us. Any other questions, sir?
So I wish and hope everybody should stay healthy and happy. Diabetes, all that I can say is please understand what is diabetes, okay? And then you just go through it, set your own targets, then it is very very easy. First of all, please don't think that I've got diabetes and my life is done. No, definitely not. That is very old concept. So 90%, almost India is like a diabetes capital. So please do not think that you are diseased person. Diabetes is no more called disease. It is just a disorder. It's all about your understanding about the diabetes. So please always ask the doctor what are your targets to be reached, what is called HbA1c, why we are doing C peptide levels, why to do liver profile, when we are doing liver profile, why we should do kidney profile and all. Then you will understand. When you put more involvement from your part also, then we also get interest in teaching you. So that session I'll be taking one more session, so that I'll be explaining you why so many tests are being done, what is the significance of doing them, and what precautions you need to take. So in that, diet chart will be explained to you. There is increase in weight within 2 months of insulin therapy. Is it okay? Mr. Srinivasan Ramanujan sir. Yes, sir. So the probable reason, first of all, insulin definitely, there are only two side effects with insulin, sir. Otherwise, insulin is absolutely a wonder drug. The only side effect is one is low sugar, other one is weight gain. So if you're putting on weight, then definitely yes, the probable reason could be earlier insulins like regular Actrapid and Mixtard, which are like older insulins, has got that bit of side effects, whereas the newer insulins like Degludec, Besilog, which is Glargine, and Lisproaspart, which are newer acting insulins, will not have the side effects. Maybe you can shift over to it. And one more thing, please check your thyroid as well. So if your thyroid is fine, then the reason could be definitely yes, your insulin. Or of course, having said that, provided if you're following a proper strict diet, if you're doing physical activity, and if you're very thorough with your diet and medication, in spite of doing all this, in spite of that, if you're still putting on weight, then definitely yes, it is definitely worth reconsidering your insulin treatment. You can shift over to newer insulins like Besaglar or Lispro and like that, sir. So I hope your question has been answered. It is not okay, sir, to have weight gain. Definitely, it has to be reconsidered. So should we get CGMS machine fixed by the treating doctor, or we can buy and fix it on in our own? Yeah, definitely. Yes, you don't really need someone to fix it, ma'am, if you are thorough with how to fix it. So there are certain precautions. First, it needs to be fixed onto the arm, okay? And there are certain precautions like you should not not be using too much of soap over there, and you should not hit against some hard objects. Otherwise, the reading won't be proper. Otherwise, if you are very much thorough of how to apply it, then definitely yes, you can apply on your own. If there is no need to go to only a doctor to fixing that. Definitely yes, not needed. For a doctor to diagnose which are important time to test sugar. Okay. For a doctor to diagnose which are important time to test sugar. Okay, fine. So, well, sir, first of all, for your money, all the patient's money is definitely valuable. So that's why I always tell them, when you are doing your test, first of all, please, a minimum of 10 hours of fasting is needed. Like, let's suppose if you're planning to give a sample next day morning. So please have your dinner at around 8 o'clock. Please, before date, don't have heavy dinner. That will not give you a proper reading, number one. And even if you have a heavy meal containing non-vegetarian or even oily food, that will definitely affect your cholesterol. So that's one thing. And second thing, always your fasting should be given well before 8 o'clock. That should be more than sufficient. Have your breakfast. Whatever that you eat on a regular basis only you should eat, and do not skip your tablets. Most of the patients tend to skip their tablet thinking that that may affect the values. No, that's the opposite way. Please have your regular tablets, be it thyroid or be it BP sugar, then only we'll get the proper readings. So take your fasting tablet,
give a fasting sample, have your breakfast, even if after food, if you have to eat some tablet, please have it. Then only give the post meal sample. Indian setup, we usually do Mohan's, under Mohan's diabetes, we do 1.5 hour sugar, because that is the peak time when the sugar will shoot up. Otherwise, even 2 hours, 2 hours post meal is also okay. Just 1 or 2 values is not sufficient, sir. The best test to do is HbA1c, which will tell you how is the sugars over the past 3 months. If the sugars are not under control, then there is a specific test called C-peptide levels that will tell you how the pancreas is functioning. Though it is expensive, but it is worth doing in those patients whose sugars are not under control over some time. So if the C-peptide levels are fine, then definitely it means that you will respond to the tablet. But instead of using the tablet, very costly medicines they will use, but still patients' sugars will not come under control. Then definitely, yes, it's worth doing a C-peptide levels, because there's no point in pushing the pancreas to work even more and more. If it is already saturated, then that means that if your C-peptide levels are low, then definitely, yes, you will benefit from insulin, so that you will give some rest to the pancreas, and then again you can go back to medicine sometime later. So the time is definitely 8 o'clock and 10:30, sir. Sometime advised to do at 3 a.m. Okay, so why we do at 3 a.m. reason? So there is something called fasting dawn phenomenon and Somyagi effect, sir. What happens is that, so midnight 3 a.m. sugars will drop. In relation to that, the fasting sugar will increase. It will go up to 260, 270 also. What happens is that 3 a.m. sugars will drop. Because of that, the body will respond and it will remove stress, or it will release stress hormones. So that's why fasting sugar will increase. That's the reason why we say please check a 3 a.m. sugar. So if the 3 a.m. sugars are dropping, we reduce the night insulin, sir. That is the reason why we do 3 a.m. sugar. Can I take thyroid on empty stomach before? Yes, 200% yes, ma'am. Kameshwari ji, yes, of course. That's what I said. All tablets can be taken. You need not skip any tablet on the day of testing. There is no need to skip any tablets on the day of testing. All the medicines can be taken as usual. But please make sure after taking the tablet, just soon after you give the sample, finish off your breakfast. Don't delay your breakfast. That's the most important thing, because you'll be taking the tablet. If it takes time for the sample collection and all, then you will land up in low sugars. That's very, very important. Can I take thyroid tablet? Yes, yes, definitely yes, ma'am. Kameshwari ji, definitely yes. So I hope I'm clear, Mr. Devendra, sir. So that is the reason why we do 3 a.m. 3 a.m. sugars, because you may tend to have low sugars at that time. You may have sweating. You can have, or not all patients will have. So some patients will complain of nightmares, sweating, some uneasiness around 3 o'clock. So all may not appreciate that. So that's why we ask them to do a 3 a.m. sugar, so that we can adjust the night dose. That's the reason why. Any other questions? I hope I am clear, and next time I will be coming with a new video. So I hope I have answered most of the queries. All right. So my sincere advice: please be hydrated. Please keep a track of your sugars. Don't underestimate diabetes. Keep it under control, then it's your best friend. Okay. So please be strict to your friend, and your friend is gonna be with your lifetime. Okay. So that's simple as that. So treat diabetes like your friend, but be strict with your friend. As simple as that. Okay. That's it. So I think I'll sign off now. For any queries, don't hesitate to text us back, sir. We will be always there to answer your questions. All right.